Hello students, welcome you to this video. In this video, we are going to study applications of integration. So the main application to find area bounded by a curve on x-axis or y-axis or between two curves. So let us see how to find the area using integration. Okay. So to learn this chapter, what we need, mainly the integration you need, then calculation skill that you need, and one more thing very important, by seeing an equation you must know this equation represents what, how to draw the diagram, which area to be shaded or which area to be calculated, right? What is the limit? So these are the areas you have to develop. இதெல்லாம் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக இந்த டாப்பிக்கில் நீங்கள் ஃபுல் மார்க் வாங்கலாம். Okay, so in this video I'm going to teach you 10 important questions. So let us see one by one. But before that, go through the theory part for this exercise. So area bounded on x-axis, y-axis. So two things we have. So area bounded on x-axis, the formula integral a to b y dx. Integral a to b y dx. So if it is above x-axis, because you know area cannot be negative, right? So if it is above x-axis, y dx. If it is below x-axis, either you say modulus of or you say minus y dx. Okay, anyhow, answer should be positive, area cannot be negative, right? This is area bounded on x-axis. Suppose the limit is not given, you put y equal to 0 and you can find the limit. Then area bounded on y-axis, this is the portion, area bounded on y-axis. Integral a to b x dy. So here also, sometimes we use x dy, sometimes minus x dy, or you can say modulus of that. Okay, that here also the idea is to make the answer positive, right? So x-axis varumbodhu we check above or below, right? So y-axis varumbodhu you have to check whether the portion lies right side or left side. If it is right side positive, left side vandana negative, adu ellame edukuna to get your answer positive. Final answer edudumbodhu area varradhanaala just you say square units. Okay, so then some particular cases, so in the direct formula use panningana you can find area in the first quadrant. Sometimes upper half, that is first quadrant, second quadrant கேட்கலாம், இல்லைனா entire area கேட்கலாம். அப்போ இந்த curve diagram பார்த்தா நம்ம எல்லாமே டிசைட் பண்ண முடியும். ஸோ இல்லை drawing the diagram is more important. And integration already உங்களுக்கு படிச்சிருப்பீங்க. So in this exercise, in this video, I am going to teach all the questions but explain the diagrams, and few questions I'll try to solve fully and some calculation part I'll leave it to you. Okay, right. Suppose the area is, you want to find the area of this one. So you know this represent what? This represent a loop. Okay, it's a loop. So here two parts are there, right? Both are equal in area. So find the area in the first quadrant, like that one more portion, so you multiply by 2. The second diagram is a circle, or if it is an ellipse, using the direct method, integral a to b y dx, you will get area in the first quadrant, but like that there are 4 portions. So if they ask entire area, you have to multiply by 4, but read the question very carefully. Sometimes they specify, find the area in the first quadrant, find the area in the fourth quadrant, like that. Okay, so read it very carefully and do. Suppose if we get a double loop like this, there are 4 portions, so multiply by 4. Suppose you want to find area between two curves. So you can see 2 curves are there, right? One is y1 equal to fx, another curve y2 equal to gx. The portion between, அதுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும்னா area bounded by the upper curve. Upper curve னா the full area வரும், கரெக்ட்டா? அதுல இருந்து remove the area bounded by the lower curve. இந்த portion remove பண்ணுங்க. From the full portion ல இருந்து remove this, you will get the required area. So area bounded by the upper curve, that is integral a to b y dx. Upper curve ல இங்க y1 ன்னு கொடுத்திருக்கேன், y1 dx, minus area bounded by the lower curve, that is integral a to b y2 dx. ரெண்டுக்குமே லிமிட் சேமா இருக்கிறதால you can say integral a to b y1 minus y2 of dx. Okay, அப்போ ஏரியா படிச்சிட்டிங்கன்னா இது ஒன்றும் பெரிய டஃப் கிடையாது. Very easily you can study. These are the idea. If you remember this, you can do the sums very easily. Okay, now how to identify ஒரு ஈக்குவேஷனை பார்த்த உடனே இது பராபோலாவா, இல்லை இஸ் இட் a straight line, or it is an ellipse or circle or hyperbola. So that skill you have to develop, right? So please look at this. You see the degree x and y. You did that. You see the degree of x and y. Suppose x degree 1, y degree also 1, then it represents a straight line.
then it represents a straight line. You know how to draw a straight line. Just you find 2 points, just you join and extend it. Suppose x degree 2, y degree 1, or x degree 1, y degree 2, then it represents parabola. Suppose y square equal to some 8x, something like that. It is a parabola because x degree 1, y degree 2. Parabola also, you know, there are 4 types of parabola. Here y square equal 4ax type. So this is open rightward, right? So like that, you must know how to draw the diagram. Then degree 2, so be very careful. There are 3 cases. If the degree 2, now you see the sign in between. X degree 2, y degree 2. X square term is there, y square term is there. In between minus 1, it represents hyperbola. Don't worry about that much. We calculate diagrams. X degree 2, y degree 2, in between plus varudhu. That is x square term, y square term, in between plus varudhu. Appo it may represent a circle or it may represent an ellipse. Adhu eppadi identify pandrena? You see the coefficient. X square coefficient and y square coefficient same vandaduna, it represents a circle. X square coefficient and y square coefficients are different, then it represents an ellipse. Okay, if the coefficients of x, short I have written, okay, x square coefficient and y square coefficients are equal, then it is a circle. Okay, it's a circle, both the lengths are equal. When the lengths are different, then it is not a circle, it is an ellipse. If the coefficients are not equal, then it is an ellipse. So simple idea. So now when you do the sum, you can understand better. Okay, right. We start with the first question. Find the area of the region bounded by the line 6x plus 5y equal to 30. 6x plus 5y equal to 30. Can you tell me this represent what? See the degree, x degree 1, y degree 1, so it represents a straight line, right? Bounded on x-axis, so first type, integral to be y dx. In plus y minus y, we have to draw the diagram and shade the portion above x-axis or below x-axis. Limit clear between from the limit a to b, minus 1 to 3. Everything you know now. Now first you draw the diagram. For that, simple way you can do, listen. X and y. Easy method is, for x you put 0 first. X is 0 kuduthingana, idu 0 airum. 5y equal to 30. 5y 30 na y is equal to 6. Adutha y ku 0 kudunga. Y ku 0 na second term 0 airum, right? 6x equal to 30, x equal to 30 by 6, it is 5. Appo the points you know now, so you can draw a rough diagram. Don't spend much time for the diagram. 0, 6. X-axis is 0, y-axis is 6, right? So the point is somewhere here, 0, 6. Rough mark pannuvom. At the 5, 0. 5, 0. Okay, this is 5, 0. In the rendayum, join panni, extend pannirunga. This is the line. You can use scale, pencil. You'll draw a better diagram. Okay, right. So this is the curve. Now listen, limit enna kuduthirukanga, x equal minus 1 inga irukum left side la minus 1 and x equal 3, 5 ku munadi vandurum 3. So this is the area they are asking to find. Okay, hope you understood. So this is more important. ஒரு அந்த equation பார்த்து அதுக்குள்ள diagram போட்டு எந்த portion கேக்குறாங்க அதெல்லாம் ஷேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா now it is very simple. Choose the right formula, substitute பண்ணுங்க, integrate it, very easily you can do. Okay, this first sum we'll try to do fully. Okay, so limit x varies from minus 1 to 5. Formula ஒரு y வருதுல, அதனால என்ன செய்யணும்னா the given equation வந்து y கண்டுபிடிக்க போறோம். What's the given equation? 6x plus y equal to 30, right? 6x plus 5y equal to 30. We need y dx, so 5y is equal to 30 minus 6x, or y equal to 30 minus 6x by 5. So the area is equal to integral a to b y dx, that is integral a to b, what's the limit here? Minus 1 to, not 5, sorry, it is 3. 1 minus 1 to 3, only up to 3 they asked, right? So minus 1 to 3, integral minus 1 to 3, y value 30 minus 6x by 5, the outside 1 by 5 koduthalam, right? Of dx. Now integrated, simple integration 1 by 5 into 30 integration 30x minus 6 into x integration x square by 2, limit minus 1 to 3. இதில் இந்த 2 டேபிளில் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா அது 3 வந்துடும். ஸோ நவ் தட் இஸ் 1 by 5 into
upper limit 3 கொடுங்க. அப்போ 30 into 3, 90 minus 3 square, 9, 9 3s are 27. Now minus, lower limit, minus 1 கொடுங்க. 30 into minus 1, it is minus 30, minus 1 square plus 1 into minus 3, so it is minus 3. Okay, so that is 1 by 5 into, calculation எப்படி ஒன்று நீங்கள் செய்துருங்க, 90 minus 27, இங்கே ஒரு minus 33 into minus, அப்போ plus 33 வரும். So you are getting, இது ரெண்டையும் சிம்பிளை பண்ணிங்கன்னா 6 வரும். 90 plus 6, 96. So our answer is 96 by 5. ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறோம். So you write square units. Okay, hope you understood this sum. Okay, now we move on to the second question. Find the area of the region bounded by, again a straight line, right? 7x minus 5y equal to 35. Again x-axis, limit, everything is given clearly. So let us find 2 points here. Minimum 2 points. If you find more than that, it's okay, but not necessary, right? Do it carefully. First, easy method. First you put x equals 0. X is 0 கொடுத்தீங்கன்னா minus 5y 35 minus 5y 35 அப்போ plus 5y is minus 30. Y equal to minus 7, right? Y equal to minus 7. Now y க்கு 0 கொடுங்க. Y க்கு 0 கொடுத்தீங்கன்னா the second half எல்லாம் 0 ஆயிரும். 7x equal to 35, x equal to 35 by 7, it is what? 5. Okay, so 2 points you got it, that is enough. Now we can draw a rough diagram. So we draw a rough diagram like this. Say this is x-axis, y-axis, 0. But diagram is important. You must draw. 0 minus 7. 0 minus 7. X-axis la minus 7. Say I'm taking this point as say minus 7. Minus 0 minus. Then 5 0. 5 0. X-axis la 5. 5 0. So this is, you are getting a line like this, right? You are getting a line like this. இப்போ லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க? x equal to minus 2. x equal to minus 2 is somewhere here. x equal to minus 2 and x equal to 3. x equal to minus 2 and x equal to 3. So this portion you are getting, right? Below x-axis, right? Below x-axis. So limit, you know, x varies from minus 2 to 3. x-axis கொடுத்தனால y dx, right? So y கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ minus 5y, take that side. 5y is equal to 7x minus 35. So y equal to 7x minus 35 by 5. Right? Hope you understood the diagram. So now we can say the required area is equal to integral a to b. Usually y dx இங்க minus y dx ன்னு எழுதுறோம். இல்லனா modulus லாஸ்ட்ல போட்டுருங்க. ஃபுல்லாவே ஒரு modulus கொடுத்துட்டீங்கன்னா கூட answer should be positive, right? That's the idea. So that is integral minus 2 to 3 minus y. This is y. Minus y னா ஒன்னு நீங்க அந்த மைனஸ் அவுட் சைடுல போட்டுட்டு y அப்படியே எழுதணும். இல்ல அந்த மைனஸை you can adjust with the limit. Properties of integration la a to b minus integral b to n எழுதலாம். அப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம். Here இங்க நமக்கு ஒரு மைனஸ் இருக்குதால மைனஸால we multiply y. அப்ப என்ன ஆகும்? 7x minus 35 become 35 minus 7x, right? 35 minus 7x by 5 of dx. Now like previous question, you can do the integration. 5 is a constant, take it out. 1 by 5 into 35 integration 35x minus 7 into x integration x square by 2. Limit minus 2 to 3. I think calculation part you can do. Complete பண்ணிட்டு உங்க ஆன்சரை நீங்க chatல போடுங்க, right? So question number 2, the answer. What answer you are getting, you give in the chat section, you can give that. Okay. Now let's move on to the third question. Listen to the third one. So main thing, you must know how to draw the diagram. And என்ன ஃபார்முலா எடுக்கணும், என்ன லிமிட், இதெல்லாம் தான் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். இன்டகிரேஷன் பார்ட், யூ நோ, ஃபார் இன்டகிரேஷன் ஆல்ரெடி we have taken a video, you can watch that for the basic integrations. Okay. Find the area of the region bounded by the ellipse. Generally கேட்டாங்க, that means the entire area you find. Sometimes they will ask find the area of elliptic quadrant. Elliptic quadrant na 1/4 ல elliptic quadrant. அப்போ first quadrant portion மட்டும் போதும். Sometimes they specify find the area in the first quadrant. So read the question very carefully. Here generally the total area they asked. Find the area of the region bounded by the ellipse. So ellipse ஓட equation உங்களுக்கு தெரியும்.
x square by a square plus y square by b square this is 0 and this point is a. So limit x varies from 0 to a. You know there are 4 portions, so you have to multiply by 4, right? Then formula எப்படி வேணாலும் எடுத்துடலாம். Y axis na 0 to b ன்னு கொடுக்கணும். You will get the same answer. But here I am taking x axis. They didn't specify என்ன மெத்தட் வேணாலும் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். So x axis யூஸ் பண்றேன். So y dx, right? So from the curve I have to find y value. X square by a square plus y square by b square equal to 1. So y square by b square is 1 minus x square by a square. A square LCM, a square minus x square. This is the value of y square by b square. And the b square அந்த பக்கம் கொண்டு போயிரலாம். அப்போ y square is equal to b square into a square minus x square divided by a square. இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் எடுங்க. அப்போ y equal to b by a root of a square minus x square. இதை பார்த்தோன்னு தெரியும்ல. அப்போ இன்டகிரேட் பண்ணும்போது we need the formula integral root of a square minus x square. அது தெரிஞ்சாதான் சம் போட முடியும், right? Okay, now required area is equal to 4 times. அதனால தான் required area ன்னு போடுறேன். Okay, here the 4 parts are there. 4 into actual formula integral a to b y dx. So that is 4 into integral limit 0 to a, right? Yes. Y dx, that is b by a root of a square minus x square dx. You can do that, but this question fully I will teach you, okay, how to do this integration part. That b by a is a constant, so take it out. So you are getting 4b by a. Now we see the integration root of a square minus x square. Root ஐபோல ஒரு 3 ஃபார்முலா இருக்கும்ல, அதுபோல நியூமரேட் டினாமினேட்டர்ல இந்த ரூட் வரக்கூடியது. தென் dx by x square plus a square. டோட்டலாக ஒரு 9 ஃபார்முலா எல்லாம் ஒன்று போல இருக்கும். நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ரூட் ஆஃப் a square minus x square ஃபார்முலா x by 2 into the question எடுதுங்க. ரூட் ஆஃப் a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a. Limit 0 to a. Okay, now please listen how to apply the limit. So தேவையில்லா ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எழுத வேணாம், எவ்வளோ ஷார்ட்டாக செய்ய முடியும் செய்வோம். 4b by a. Now please listen. First I am giving the upper limit. அப்பர் லிமிட் ஏ கொடுக்கும்போது இதில் ஏ கொடுக்குறோம், அதுலேயும் நான் இங்கே கொண்டு கொடுக்குறேன். அப்பர் லிமிட் எக்ஸுக்கு இடத்துல ஏ கொடுத்தீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் என்ன ஆயிரும்? 0. when you give the upper limit you are getting what? 0 plus second term என்ன ஆகும்? அப்பர் லிமிட் தான் கொடுக்குறோம். what will happen to the second term? a square by 2 அப்படியே வரும். எக்ஸுக்கு இடத்துல ஏ கொடுக்குறீங்கல்ல, சிம்பிளிஃபை பண்ணிடுவோம். அப்போ a by ஏனா 1. Sin inverse 1. Ask a question, sin which angle is 1? Sin எந்த angle 1 வரும்? 90 னா pi by 2, right? Into pi by 2. Okay, இப்போ upper limit கொடுத்துட்டோமா? Now you put a sign minus. Now give the lower limit. 0 கொடுக்குறீங்க. 0 கொடுத்தீங்கன்னா 0 into something. 0 sin inverse 0 is also 0. So totally it is 0. Now see what answer you are getting. 4b by a into pi a square by 2 into 2, 4. You can cancel 4. You can cancel 1a. So your answer is pi a b square units. This is area of ellipse. இந்த ஃபார்முலா படிச்சு வைங்க, எங்கேயாவது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சம்டைம்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், ரைட்? ஏரியா ஆஃப் எலிப்ஸ் இஸ் pi a b. ஸோ எலிப்டிக் குவாட்ரண்ட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இல்லை 1/4 ஆயிரும்ல, அப்போ pi a b by 4ன்னு வரும். ஓகே, ஸோ ரிமெம்பர் தட். நவ் சம் நம்பர் 4. Find the area of the region bounded by the parabola y square equal to 4ax. So y square equal to 4ax is the first type parabola, right? Y square equal to 4x is this parabola. Y square equal to 4x. And its lattice rectum. What is lattice rectum? எல்லாம் தரவா இருந்தால் தான் போட முடியும் போல இல்லை. So lattice rectum is perpendicular focal chord. Through focus you draw a perpendicular line. So this is focus. Focus point theriyumla, it is a comma 0. For parabola the focus is a comma 0. So this is a comma 0. But what is the limit theriyum? X varies from 0 to a. X varies from 0 to. So this line, this is the lattice rectum. Through focus you draw a perpendicular line. So this area they are asking, right? என்ன பண்ணுறீங்க? யூ ஃபைண்ட் திஸ் ஏரியா லைக் தட் ஒன் மோர் போர்ஷன், ஸோ மல்டிப்ளை பை 2. ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபஸ்ட் குவாட்ரன்னு கேட்டாங்கன்னா அது மட்டும் எழுதுங்க, நோ நீட் டு மல்டிப்ளை பை 2. ஓகே, ஸோ ஃபார் தட் வி நீட் ஒய்.
y square equal to 4x. Square root எடுத்தீங்கன்னா y equal to 2 root a root x, right? Very simple calculation தான். So required area 2 into integral a to b y dx. That is 2 into integral a to b ங்கிற இங்க 0 to a, y dx, y க்கு value 2 root a root x dx. Constants எல்லாம் வெளில எடுத்துருங்க. அந்த 2 into 2, 4 root a constant. அப்புறம் இந்த root x தானே இன்டகிரேட் பண்ணுறீங்க. root xனா x raised to half. Add 1 to the power. அப்போ என்ன ஆகும்? x raised to 3 by 2 by 3 by 2. What is the limit? 0 to a. இதில் இந்த 2 goes up. அப்போ 4 2s are 8. So it is 8 root a by 3. a raised to 3 by 2 minus 0 கொடுக்கும்போது 0 தான். இப்போ a raised to 3 by 2 can be written as 8 root a by 3. a raised to 1 and half. a raised to 3 by 2 na அது a raised to 1 and half. a raised to 1, a raised to half. a raised to half root a, right? So now the final answer, root a into root a is a into a square. So it is 8a square by 3 square units. Okay, so very simple one. Easily you can do. Only thing you must know, y square equal 4x represent what? Parabola, open rightward. What is this lattice rectum? Through focus, you draw a perpendicular line. So you must know what is focus. Focus is a comma 0. Another the limit 0 to a கொடுத்தோம், right? Now let's move on to question number 5. Find the area of the region bounded by y-axis. இது வரைக்கும் x-axis. இப்போ y-axis and the parabola. Parabolaன்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. But see the equation. x is equal to 5 minus 4y minus y square. Okay, இது y square equal to 4x டைப்பில், பட் அதில் மைனஸ் கூட வர சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ வி அரேஞ்ச் இது ஒரு ப்ராப்பர் ஃபார்மில் கொண்டு வந்துடலாம். பிகாஸ் வி நீட் எக்ஸ் ஏன்னா பவுண்டட் ஆன் ஒய் ஆக்சிஸில். அப்போ எக்ஸ் இது இந்த வேல்யூ அப்படியே வேணும். டு ட்ரா த டயக்ராம் வி ரைட் இன் த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம். ஸோ இது அப்படியே லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வந்துட்டா ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 4y ஈக்குவல் டு இந்த எக்ஸை ரைட் சைடு கொண்டு போயிட்டா மைனஸ் எக்ஸ், அங்கே ஒரு ப்ளஸ் 5 இருக்குல்ல. லெஃப்ட் சைடு பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் ஆக்குறேன். ஸோ ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 4y, ஒய்க்கு கோஎஃபிஷியன்ட் 4, அதில் ஹாஃப் எடுத்து ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள். ஒயில் கோஎஃபிஷியன்ட் 4, ஹாஃப் எடுத்தால் 2, 2 ஸ்கொயர் பண்ணால் 4. ஆடிங் 4 ஆன் போத் சைட்ஸ். ரைட் சைடு ஆல்ரெடி மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் 5, ஆடிங் 4. ஸோ லெஃப்ட் சைடு இஸ் a perfect square, y plus 2 the whole square equal to minus x plus 9. Or you can say y plus 2 the whole square is equal to, take a minus sign outside, x minus 9. So you will get the clear idea now. This is a parabola. என்ன டைப்பில் இருக்குது? y square equal to minus 4x. So open leftward, right? Open leftward. Second type, vertex is not 0, 0. Vertex is not 0. Open leftward தெரியும், but vertex 0, 0 கிடையாது. Vertex is h, k. இங்கே என்ன வரும்? சைனை சேஞ்ச் பண்ணுங்க. x minus 9. அப்போ vertex இங்கே என்னன்னா 9, here y plus 2 இருக்குல்ல, you take minus 2. அப்போ vertex is 9, minus 2. It is a parabola கொடுத்துட்டாங்க. Open leftward. இதுபோல் புரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ we draw a rough diagram now. So vertex மார்க் பண்ணணும். vertex is 9, minus 2. இன்னொன்று அது y ஆக்சிஸை எங்கே கட் பண்ணுதுன்னு பார்க்கணும்ல. we have to see where it cuts y axis. y ஆக்சிஸை எங்கே கட் பண்ணுதுன்னு செக் பண்ணோன்னா you put x equal 0. put x equal to 0. ஒரு இக்குவேஷன் கொடுத்துருந்தாங்கல்ல, அந்த இக்குவேஷனில் எக்ஸுக்கு 0 கொடுங்க. அப்போ இதில் எக்ஸுக்கு 0 கொடுத்தீங்கன்னா அதை விட ஈஸி. x equal to 0 you can give here. சேம் இக்குவேஷன் தானே எழுதி வச்சுருக்கிறோம்ல. அப்போ y plus 2 the whole square is equal to, y plus 2 the whole square is equal to, y plus 2 the whole square is equal to, see, x you are giving 0. அப்போ minus 9 plus 9 வரும். Take square root. y plus 2 is equal to plus 3 or y plus 2 is equal to minus 3. அப்போ y equal to 3 minus 2, 1. இங்கே y equal to minus 5. அப்போ y axis ரெண்டு இடத்துல கட் ஆகுது, 1 and minus 5. அப்படின்னா y varies from minus 5 to 1. டயக்ராம் பாருங்க, minus 5 to 1. Okay, now we draw the diagram. X axis, y axis. Vertex you see, then we will get the clear idea. Vertex is 9 minus 2. X-axis is 9. Say this is 9. X-axis 9 and y-axis is what? Minus 2, right? Vertex is 9, minus 2. Minus 2. So this is the vertex.
vertex is 9 comma minus 2. Open leftward, so it cuts y-axis at 2 points at minus 5 and 1. 1 is here and minus 5 is somewhere here, minus 5. So now you can draw the diagram. இந்த இடத்துல cut ஆகணும், இந்த இடத்துல vertex, then it cuts. So this is the rough diagram. Okay, hope you understood. We are finding this area. This is the area they asked us to find on y-axis. அப்போ y-axis வரும்போது x dy. X are minus x are right side or left side? Here right side, so positive only, right? So area is equal to integral a to b y dx எழுதக்கூடாது x dy. What's the limit here? Integral minus 5 to 1. So integral minus 5 to 1. X value question clear கொடுத்துட்டாங்கல்ல, x is equal to 5 minus 4y minus y square. 5 minus 4y minus y square dy. Very simple calculation. 5 integration 5y minus 4y integration y square by 2 minus y square y cube by 3. Then you apply the limit, you will get the answer, right? 5y minus 4y square by 2 minus y cube by 3. And the 2 and 4 you can cancel பண்ணிடலாம். Limit minus 5 to 1 apply பண்ணீங்கன்னா you will get the answer. Complete பண்ணிட்டு இந்த ஆன்சரை chatல போடுங்க. Fifth question, which is your answer. So it will be useful for other students also to verify the answer. Okay, right. Now let's move on to question number 6. It's a good question. Find the area of the region bounded by x-axis and the sine curve y equal to sin x. Y equal to sin x. Please listen. Y equal to sin x. Sin maximum value 1, minimum value minus 1, right? 0, 90, 180, 270, 360. Here up to 0 to 2 pi they asked. So sine curve, sine 0, 0, sine 90 is 1, sine 0, 0, sine 91, sine pi is minus 1, then, sorry, sine pi is 0, then minus 1, then 0. So you know the curve will be like this. So we want this portion, also we want this portion. இது curve இந்த ரெண்டு ஏரியாமே சேமாக தான் இருக்கும். அப்போ நீங்கள் என்ன சொன்னால், you find this one portion multiply by 2 or ரெண்டுமே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சு ஆட் பண்ணலாம். 0 to pi y dx, அப்புறம் pi to 2 pi minus y dx because below x axis, right? ரெண்டே ஆட் பண்ணுங்க. Or 0 to pi, that you find out, you multiply by 2. Any one method you can do. So I am writing like this. So required area is equal to 2 into integral 0 to pi y dx. Y na enadunga sin x dx. You will get the answer. So that is 2 into sin integration minus cos x limit 0 to pi. So அந்த minus 2 வெளில எடுத்துறேன். Cos x 0 to pi. So minus 2 into cos pi க்கு value minus 1. ஞாபகத்துல வைங்க. Sin pi is 0. Cos pi equal to minus 1. Sometimes we know integration diagram எல்லாம் போட்டுரும். இந்த சின்ன சின்ன mistakes வந்தா you'll be losing mark. Okay. So sin pi 0, cos pi க்கு value minus 1. அப்புறம் minus 0 கொடுத்தீங்கன்னா cos 0 is 1. So you are getting minus 2 into minus 2. So your answer is plus 4 square units. Okay. Okay. Now question number 7 with modulus. So listen very carefully this question. Find the area of the region bounded by x-axis, the curve y equal to modulus cos x. Modulus cos x வரும்போது, please listen here. Just rough or diagram பாருங்க. 0, 90, 180. pi வரைக்கும் தானே கொடுத்துருக்காங்க. 0 to pi. Again, cos ஃபங்க்ஷனுக்கும் maximum value 1, minimum value minus 1, but the modulus இருக்குது, will come back. இப்போ நான் cos x க்கு diagram கொடுக்குறேன். Cos 0 is 1, cos 0 is 1, cos 90 is 0. அப்போ இப்போ diagram எப்படி வரும்னா, you will be getting like this. இப்படி வந்து, then இங்கே 0 இந்த மாதிரி வந்துடும். இதுதான் diagram. But இங்கே this is positive, this is negative. அப்போ y equal to cos x எப்போ 0 இருந்து 90 வரைக்கும், 0 less than or x less than or equal to 90. And it is minus cos x எப்போ pi by 2 to pi, right? Pi by 2 to pi. Pi by 2 less than or equal to x less than or equal to pi.
அப்போ minus cos x diagram எப்படி வரும்னா, please listen here. This is the diagram for cos x. This is the diagram for what? Cos x. நமக்கு வேண்டியது minus cos x. அப்போ minus cos x னா fx minus fx னா it is a reflection on x axis. இந்த portion, இங்க ஒரு கர்வ் இருக்குல்ல, இந்த போர்ஷனோட reflection on x axis, அதோட reflection எப்படி இருக்கும்? இந்த curve. Okay, see, listen. இதோட reflection will be, see, this is the curve. இதோட reflection on x axis இந்த பக்கம் வரும். அப்படிதானே? So it will be getting like this. Okay, அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஏரியாங்கிறது only this area and this area. Hope you understood this. Okay, so this portion we don't want. So we are not taking the, because that is cos x, we want minus cos x, right? So this is how we have to draw the diagram here. Okay, now please listen here. Here also the curve is symmetric. You find one portion, same portion you have there, or we do one thing, both we add it. So required area is integral first 0 to pi by 2. Integral 0 to pi by 2 cos x plus integral pi by 2 to pi by 2 to pi minus cos x. Okay, cos x na below வந்திருக்கும் இல்ல, பட் இங்க மாடுலஸ் வரதுனால நம்ம அதை என்ன ஆக்கிடணும், minus cos x. So now you know the simple calculation. Cos x integration sin x limit 0 to pi by 2. அந்த மைனஸ் அவுட் சைடில் எடுத்துடுறேன். cos x integration again sin x limit pi by 2 to pi. Substitute sin 90, it is 1 minus sin 0, 0. Minus sin pi, just now I said it is 0, right? Minus sin 90 is 1. So you are getting 1 minus minus plus 1. So the answer is 2 square units. Okay, now question number 8. Listen that 8th question. Find the area of the region bounded between the parabolas. A very simple question. Between two parabolas. Look at this. The first one is y square equal to 4x. So this is the first type parabola. Y square equal to 4x. Up the y value 2 root x, right? Next parabola is x square equal to 4y. Open upward. X square equal to 4y. That is y equal to x square by 4. Y equal to x square by 4, right? So first one y square equal to 4x. அதிலிருந்து y கண்டுபிடிக்கும் போது 2 root x. Second one x square is equal to 4y. அதிலிருந்து y கண்டுபிடிக்கும் போது x square by 4. அந்த point of intersection we need. ஒரு point 0. இன்னொரு point இருக்குல்ல, அந்த point we need, right? Then only can take the limit. So what we do here, இந்த ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணும். Easily you can solve. ரெண்டுக்குமே left side same இருக்கு. Both the left sides are same. So the right sides are equal. 2 root x equal to x square by 4. Cross multiply, x square is equal to 8 root x, right? Square it and the root avoid பண்ணிட்டு square பண்ணிங்கன்னா x power 4 is equal to 64x. Bring it to the left side, x raised to 4 minus 64x equal to 0. Take x outside, x cube minus 64 equal to 0. Hope you understood now. X equal to 0 or x cube equal to 64, that is 4 cube. You are getting x equal to 4. அப்போ x க்கு ஒரு value 0, another value 4. So x varies from 0 to 4. Now the required area is, up at this point is 4. So the required area is area between two curves, right? Area between two curves. So integral a to b y1 minus y2 of dx. Here the limit is 0 to 4. So integral 0 to 4. y1 ங்கிறது y from the upper curve. இதில் எது அப்பர் கர்வ், த ப்ளூ ஒன், ரைட்? அதுலேருந்து ஒய் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா தட் இஸ் 2 root x. 2 root x மைனஸ் ஒய் டூங்கிறது ஒய் ஃப்ரம் த லோவர் கர்வ், த ரெட் ஒன், ஒய்க்கு வேல்யூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 4. எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 4 ஆஃப் டிஎக்ஸ். Calculation part I am leaving it to you. Root x ங்கிறது x raised to half. Integrate பண்ணிங்கன்னா x raised to 3 by 2 by 3 by 2. X square integration x cube by 3. Limit apply பண்ணுங்க. You will get some answer. Give your answer in the chat section. Question number 8, அதோட answer கொடுங்க. Now just 2 more questions. Question number 9, look at this. Find the area of the region bounded between the parabola x square equal to y. X square equal to y, you know, it is open upward, right?
And the curve y equal to modulus x. So y equal to modulus x, அதோட diagram எப்படி இருக்கும்? Y equal to modulus x, the diagram will be like this. The line, like V shape. So, but ரெண்டுமே நீங்க ஒரே diagramல போடணும், right? So you draw both in the same curve. So do carefully. So x-axis, y-axis, open upward. Yes, this is the parabola, and the line y equal to x. Y equal to x is the line. Sorry, modulus x, right? So modulus x na curve will be like this. Yes, it will be like this. So அப்ப ரெண்டு இடத்துல கட் ஆகும்ல. So this area, also this area. ரெண்டுமே சேமா இருக்கும். You find one area, you multiply by 2. So point of intersection we need. So far this is 0, but we will try to solve this. See what is given here. See, the first curve is y. You find y from both, right? Y equal to x square. Another one y equal to plus x, இன்னொன்று y equal to minus 6. I'm taking x first. Okay, so solve these two. ரெண்டுக்குமே left side same இருக்குல்ல. So left side same இருந்தா right sides are equal. X square equal to x. X square minus x equals 0. X take outside, x minus 1 0. Either x equals 0 or x equal to 1. அப்போ 0ங்கிற ஒரு point 0. Another one is x equal to 1. Same way if you take the other one minus 1 எடுத்திருந்தீங்கன்னா you would have got minus 1 here. Okay, so I am finding this portion of a limit on 0 to 1. First quadrant portion கண்டுபிடிக்கிறேன். So 0 to 1. So required area is integral 0 to 1 y1 minus y2 dx. So இப்போ உங்களுக்கு அந்த first quadrant portion மட்டும் கிடைக்கும். One more portion, so 2 into integral 0 to 1. y1ங்கிற y from the upper curve. Here the upper curve is the straight line. Straight line la y value x. So x minus y2ங்கிறது y from the lower curve. Lower curve is the parabola. அதில் y value x square. So x minus x square of dx. Very easily you can do. That is 2 into x integration x square by 2 minus x square integration x cube by 3 limit 0 to 1. That is 2 into upper limit 1 கொடுத்தீங்கன்னா 1 by 2 minus 1 by 3 0 கொடுக்கும் எல்லாமே 0 ஆயிரும். So 2 into 1 by 2 minus 6 LCM 1 by 6 வரும். When you simplify, your answer is 1 by 3 square units. Now just we'll do one more question, the last question. Find the area of the region bounded by y equal to cos x, y equal to sin x. So two curves, y equal to sin x, y equal to both you draw in the same curve between x equal to pi by 4 and x equal to 5 pi by 4. Okay, please listen this one very carefully. So y equal to cos x, another one y equal to sin x. First இங்க பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கிறது பாருங்க. முன்னாடி 0 to pi, 0 to 2 pi. இங்க pi by 4 45. 5 pi by 4, 5 into 45, 225. So அப்போ pi by 4 interval வச்சு போட்டோன்னா தான் ஈஸியாக இருக்கும், right? Okay, we want only the positive side. So 0, இங்கே 90, 180, 270, 360, right? So in between and the pi by 4 la vandrum. So இப்போ sine curve I am going to draw. Sine curve. Sine maximum value 1 and the minimum value is minus 1 for both sine and cos, right? Here sine 0 0, sine 90 is 1, apron 0, then minus 1, then 0, right? So the sine curve will be like this. This is y equal to sin x, the green curve, okay? Now cosine curve. Cos 0 is 1, cos 90 is 0, cos pi is minus 1, then 0, then it goes like this. So the curve will be like this. So this is y equal to cos x, the red one, y equal to cos x. Now please listen here. இப்போ எங்க கேட்குறாங்க x equal to pi by 4, pi by 4னா கரெக்டாக இந்த பாயிண்ட் தான். இதான் pi by 4. நீங்கள் சால்வ் பண்ணீங்கன்னா you will get that answer. Okay, sin x and cos x equal. அப்படின்னா சைனும் காசு எப்போ ஈக்குவலாக இருக்கும் 1/√2 1/√2, ரைட்? 45 தான் சேமாக இருக்கும். சேம் வே அனதர் பிளேஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க 5 pi by 4. 5 pi by 4னா 225, ரைட்? ஸோ 5 pi by 4 is exactly this point. 5 pi by 4.
area between the two curves, அப்போ உங்களுக்கு வரக்கூடிய portion this portion. Limit pi by 4 to 5 pi by 4. அப்போ xக்கு வேரியேஷன் pi by 4 to 5 pi by 4 சிங்கிள் போர்ஷன் தான். இதே இது 0லேருந்தே கேட்டிருந்தான்னு வைங்களா, இதை கூட நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். that you find separately 0 to pi by 4 அப்புறம் pi by 4 to like that you have to do. ஏன்னா 0 to pi by 4ல அப்பர் கர்வ் அந்த ரெட் கர்வ் that is cos curve மைனஸ் சைன் cos x மைனஸ் சைன் எக்ஸ்னு வந்திருக்கும். ஆனால் பை பை 4ல் அங்கே கீழே இருந்து அப்படியே மேலே போயிட்டுது அந்த க்ரீன் கர்வ், ரைட்? த சைன் கர்வ் அந்த பை பை 4க்கு மேலேருந்து என்ன ஆயிரும், இட் பிகம் அப்பர் கர்வ். ஸோ அப்போது அந்த சேஞ்சஸ் நம்ம கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். ஃபார் தட் பர்பஸ் வந்து த டயக்ராம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ சைன் மைனஸ் காஸா காஸ் மைனஸ் சைனாங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட்ல. ஸோ ரிக்வயர்ட் ஏரியா இஸ் integral a to b, that is pi by 4 to 5 pi by 4. Upper curve is the green one, that is sin x minus cos x of dx. இங்கே லிமிட் கொடுக்குற கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக செய்யணும்ல, அது ஏன்னா 5 pi by 225 நம்ம கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சிருக்கணும். I'll explain this some fully. Listen. So now integrate sin x integration minus cos x integration sin x. The limit is pi by 4 to 5 pi by 4. I want to change the limit. Sorry, the minus sign change பண்ண அப்புறம் என்ன பண்ணுறேன், லிமிட்டை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு த்ரூ அவுட் ஐ சேஞ்ச் த சைன். அப்போ என்ன ஆயிரும், sin x ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ்னு எழுதிடலாம். sin x ப்ளஸ் காஸ் ரெண்டுமே ப்ளஸ் ஆக்கிட்டு லிமிட்டை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க. pi by 4 to 5 pi by 4. 5 pi by 4 ரைட் ஹியர் அண்ட் pi by 4. இல்லை நீங்கள் மைனஸ் அவுட் சைல் எடுத்து செய்யலாம், இல்லை அப்படியே கூட செய்யலாம். இட்ஸ் அப் டு யூ, யூ டெவலப் த ஸ்கில். ஓகே, ஜஸ்ட் ஐம் கிவிங் அ சாம்பிள். ஓகே, இப்போ pi by 4 கொடுக்குறோம், அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. sin pi by 4 ப்ளஸ் காஸ் pi by 4, தட் யூ நோ 45ல 1/√2. அடுத்தது கேர்ஃபுல்லாக செய்யணும், மைனஸ் sin 5 pi by 4 ப்ளஸ் காஸ் 5 pi by 4. அந்த ரெண்டையும் நம்ம செப்பரேட்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். ஸோ 5 pi by 4னா pi by 4னா 45. 45 into 5 225. So we want sin 225. So that is sin 90 into 2 plus 45, correct? 90 into 2, 1, 2, 92 plus 45 na third quarter la varum, anga edha positive, tan than positive, sin is negative, 2 varanala even number, same ratio, sin 45. So sin 45, that is minus 1/√2. Same way cos 225, cos 225 cos 225 சேம் இது வரும். சைனுக்கு இடத்துல காசு எழுத போகிறீங்க அவ்வளோதான். பட் தேர்ட் குவார்டர் டேன் தான் பாசிட்டிவ், ஸோ மைனஸ் அங்கேயும் 2 வரதுனால காஸ் 45 வரும். தட் இஸ் minus 1/√2. இப்போ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் ஈக்குவேஷனில் அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா? ஸோ when you substitute these values here, so the area is equal to sin pi by 4 so the area is equal to 1/√2 plus 1/√2. அது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட், ரைட்? sin 45 cos 4 minus of sin 5 pi by 4க்கு minus 1/√2, அடுத்தது minus 1/√2. Okay, now we try to simplify this. So 1/√2 plus 1/√2 na root LCM na 2/√2, right? Minus இந்த இதுலேயும் ஒரு மைனஸ் இருக்குல்ல, வெளில எடுத்துருங்க. அப்போ அதுவும் 2/√2. 2/√2 சிம்பிளை பண்ணலாம். 2ங்கிறது √2 into √2 தானே, ஒரு √2 கட் ஆயிரும். ஸோ யூ ஆர் கெட்டிங் √2 ப்ளஸ் செகண்ட்லையும் கேன்சல் பண்ணலாம். 2 கேன் பி ரிட்டன் as √2 into √2 by √2 இருக்குது, கேன்சல் பண்ணுங்க. தட் இஸ் ஆல்சோ √2. அப்போ √2 plus √2, யுவர் ஆன்சர் இஸ் வாட்? 2 times √2 square units. Okay, so I given some sample sums. The main idea is just I want to explain to you how to draw the diagram. If it is a straight line or parabola or sine curve, cosine curve, then how to shade the portion, how to select the formula. Okay, so with this idea, practice more questions. I am sure you can do well in your examination.